Yellowstone Ende. 10 unverzeihliche Fehler. Die letzte Staffel ruinierten Rückblenden und Shin. Charakter und Tief und ein Cowboy-Drama und Costner. Die Finale Staffel von Yellowstone in Tostoff Ganzerleini. Spoilerwarnung. Dies Meldung kann Hinweis auf die Fortführung der Handlung enthalten. Yellowstone sollte jahrelang zu den beliebtesten Serien im US-Fernsehen und begeistert mit packenden Familiendramen, atemberaubenden Landschaften und Kevin Costner als charismatischem Patriarchen John Dutton. Doch was als epische Saga den Erhalt der großen Ranch Montanas begann, indeed für viele Fans in eine Herban Enttäuschung. Die Finale Staffel, besonders der Zweiteil, hinterließ bei Truhen Zuschauern mehr Fragen als Antworten. Waren die Dutton-Family über 5 Staffeln hinweg Irland kämpft, skien das Ende überstürzt und an Ausgrift, ein Stand, der viele Fans ratlos zurückließ. 10. Die Finale Staffel von Yellowstone ist voller verwarrender und unnötiger Rückblenden. Die Finale Staffel setzt stark auf Rückblenden, John Duttons Tod zu erklären und den Ereignissen mehr tief zu verleihen. Leider fehlen dabei Claire Zeitmarkierungen, was den Zuschauern erschwert, zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu unterscheiden. Besonders die Szenen zwischen Beth und Rip in Texas sorgen für Verwirrung, da unklar bleibt, wann genau sie stattfinden. Dies Rückblenden tragen zudem kaum zur Handlung bei. Die detaillierte Darstellung von Johns Ermordung und Kevin Costner wirkt überflüssig und unbefriedigend. Auch die zusätzlichen Szenen mit Beth und Rip erscheinen wie Vollmaterial in einer ohnehin schon zeitlich begrenzten finalen Staffel, die eigentlich alle offenen Handlungsstränge zum Abschluss bringen sollte. 9. Viele Episoden der finalen Staffel wirken wie Vollmaterial. Die letzte Staffel von Yellowstone, aufgeteilt in 2 Teile mit insgesamt 14 Episoden, leidet unter einem Übermaß an Vollmaterial. Nach fast einem Jahrzehnten komplexer Familiendramen und politischer Intrigen erwarteten die Fans einen durchdachten, befriedigenden Abschluss, und bekamen stattdessen endlose Landschaftsaufnahmen und überflüssig Cowboy-Szenen. Die Serie verliert sich in selbstgefälligen Momenten und Fanservice. Szenen wie Colbys Tod illustrieren zwar die Gefahren des Cowboy-Lebens, tragen aber kaum notwendige Informationen zur Handlung bei. Wichtig Fragen bleiben unbeantwortet, wie etwa, wie kann ein Gouverneur in seinem Schlaf ermordet werden, und das gesellschaftliches Chaos ausbricht? 8. Zu viel kitschige Cowboy-Szenen überschwemmen die letzte Staffel. Yellowstone war schon immer eine Serie mit selbstgefälligen Elementen, doch die letzte Staffel trat dies auf die Spitze. Zwischen endlosen Panoramaaufnahmen von Rindern und zahlreichen Szenen von Cowboys aufpferden, besonders mit der Figur Travis, geht die eigentliche Handlung verloren. 7. Beths und Cases Visionen sind lächerlich. Die letzte Staffel führt plötzlich übernatürliche Elemente ein, die in der Serie über eine Rolle spielten. Beth, Kelly Riley, und Case Luke Grimes, spüren Johns Tod physisch und emotional, obwohl sie keine Möglichkeit haben zu wissen, dass Vater ermordet wird. Beth hat ein Unglücksgefühl, waren Case sogar einen Albtraum erlebt. Das Problem, die Serie hat eine über übernatürliche oder spirituelle Elemente einschwört. John Dutton war mehrmals dem Tod nahe, doch Beth und Case hatten in diesen Momenten keine Warnungen. Das die Gestwister, besonders Case, der seinem Vater eine besonders nahe stand, plötzlich ein solche Verbindung entwickeln, las die Serie wie ein Siefnoper wirken und überstrapaziert das Drama unnötig. 6. Niemand mag die Travis Charakter. Ein der umstrittensten Entscheidungen der finalen Staffel betrifft die Figur de Travis Wheatley, gespielt vom Yellowstone. Skop für Taylor Sheridan selbst. Obwohl Travis bereits in früheren Staffeln auftaucht, erhält in der letzten Staffel unverhältnismäßig viel Screentime, zum Unmut vieler Fans. Dies Selbstinszenierung Sheridans wirkt deplatziert und tragt nix zur Haupthandlung bei. Walt mit Yellowstone richtig durchstarten? So genius das Dutton-Universum in Rich Tiger Reihenfolge. 5. Yellowstone hat Ende ein schreckliche Charakterentwicklung. Yellowstone begann mit faszinierenden, vielschichtigen Charakteren,
deren Entwicklung jedoch im Lauf der Serie immer inkonsistenter Word und im Finale vollends enkelist. Die einst machtig, Furchlos Beth in det damit, den willen Vaders auszuführen und ein weiter Ranch für einen anderen Mann zu kaufen. Monika, anfangs als Akademikerin und Aktivistin für Sozialgerechtigkeit eingeführt, entscheidet sich für ein Leben als Rancherfrau. Jamie verkommt zum eindimensionalen Bösewicht und Tiefgang, der überraschend leicht zu besiegen ist. Diese Entwicklung kann nicht völlig überraschend. Zu Beginn sympathisieren die Zuschauer mit Jamie, doch nachdem ein Frau totet, scheint nachvollziehbare Motivation zur dunklen Seite zu wechseln. Es ist schwer zu glauben, dass jemand, der so viel für seinen Vater riskiert hat, sich schließlich wohlständig gegen die Duttens wendet. Auch Tom Rainwater, anfangs als rücksichtsloser Gesellschaftsmann und Anführer dargestellt, wird zunehmend milder und erhalt, am Ende das Yellowstone-Land praktisch Gesichtspunkt. Das Ende war eindeutig überstürzt. Kevin Costners Ausstieg aus Yellowstone in der letzten Staffel ist kein Geheimnis. Anstatt die Serie jedoch entsprechend anzupassen, wickelten die Autoren die Handlung in nur 6 Episoden so schnell wie möglich ab. Es scheint, als hatten die Schöpfer nicht geglaubt, dass die Show on John Dutton jubelben konnte. Ein Zeichen für mangelhaft Strebach. 3. Die letzte Staffel ist ein wandelnd Werbung für Yellowstone Spin-offs. Anstatt die Handlung von Yellowstone respektvoll abzuschließen, nutzen die Schöpfer die letzte Staffel offensichtlich als Aufbau für kommende Spin-offs. Die Finale Staffel enthält ein übermäßig Anzahl von Szenen auf der 4-6's Ranch, 6666, einer realen texanischen Ranch, die teilweise Taylor Sheridan gehört. Dies Ranch war der Schauplatz eines der violenten Yellowstone Spin-off-Szenen, hat aber nicht einen so großen Teil der letzten Staffel einnehmen müssen. Ebenso betont die letzte Staffel die Beziehung zwischen Beth und Rip Kohlhauser. Das Paar wird unrealistisch glücklich dargestellt, in einer verdrehten Romanze, in der Rip bedingungslos loyal und Beth ungesund hingebungsvoll ist. Das Paar ein weiteres Yellowstone Spin-off entführen wird, ist offensichtlich, dass die Schöpfer die neue Generation der Duttons etablieren wollten. 2. Kevin Costners Abwesenheit steht der Serie wirklich. Yellowstone hat mit gutem Drehbuch Costners Abwesenheit überbrücken können, aber es hat der Serie immer gestatet. Als Hauptfigur der Serie war Costners Präsenz entscheidend. Selbst wenn Sheridan immer geplant hat, die Figur zu töten, hatten die Zuschauer es verdient, in auf dem Bildschirm sterben zu sehen. On Costners Präsenz fällt John Duttons ta die Wirkung, die hat haben sollen. Produktionsproblem gibt es in jeder TV-Serie, aber die Ausstellung eines eingemessenen Zeitplans mit Costner hat in diesem Fall Priorität. On den Schauspieler weiterzumachen, war ein schlechte Entscheidung, die Yellowstone für immer verfolgen wird.